Morning guys. So today we are going to study uh, the method that is helpful for finding the solution of a difference equation, and then we will proceed to differential equation as well. I hope you know the difference between the reason why we use a difference equation as well as a differential equation. The reason why we use difference equation is it is useful for representing any discrete systems, right? Differential case of analog systems, right? Appo analog system represent cheyan vendittu nammal use cheyana equation differential equation, and discrete case we are using difference equation, right? So as our some of the students have raised some queries related to this, I thought of taking it one more time actually. So ശ്രദ്ധിക്കുക doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം. So thing is like this, we are going to study the procedure to find the solution of a difference equation. Thereby we are going to discuss about the solution of a discrete system. അതുപോലെ തന്നെ we are going to find the solution of an analog system. Thereby we are going to we are going to discuss about the solutions that will be useful for finding the solution of the differential equation, right? So first let us discuss about the difference equation. That means we are going to discuss about the discrete system. So let us consider an nth order difference equation. Nth order difference equation with single input. Okay, so multiple input chodikkulla because single input atyavashathana complicated aanu single input thanne. So adukonde multiple input chodichu njan kandittilla. So let us concentrate on this one. Okay, a general nth order difference equation can be written something like this, right? What is this? This x of n is nothing but the input as well as these are all the output at various instants, right? So so as I said, how will you like analyze this particular solution? How will you analyze a difference equation? ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിൽ ചോദിക്കും, അതിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. Like they will be asking you to, short questions ചോദിച്ചാൽ like what how will you find the solution of a difference equation ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എഴുതേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ mostly they will be asking in problem section actually. So how will you solve this? Look, this is a difference equation. For this difference equation, the general solution, the total response can be written as homogeneous response plus particular response. നമുക്കറിയാം, already നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു actually. already ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. But I told you it has one more name as well. Example ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, മാറ്റിയും ചോദിക്കാം. Like yh of n, it has another name called y natural response. Natural response, yn of n. This is natural response, this is homogeneous response. This is particular solution, forced response. And I have discussed enough amount the particular solution, homogeneous solution, etc. etc. I gave you enough amount of the theory, and I have forwarded the link in the WhatsApp group some 2 days back. Okay, just go through that. So what is the first step to do the problem? First step is we will equate the given polynomial equation to 0. This is the first step. This problem. First step what we have to do is first we have to equate the given difference equation or else the polynomial equation to 0. Then this equation we call it as characteristics equation. Characteristic equation. From characteristic equation what you can find from the characteristics equation, I can find roots. So nth order difference equation ആണ് അവിടെ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ n roots നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ n roots നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ n roots കിട്ടുമ്പോൾ either the roots will be real as well as distinct, or else it will be complex conjugate, or else it will be real and repeated, right? ഈ മൂന്ന് കേസിൽ എന്തായാലും വന്നേ പറ്റൂ. And already we have discussed about it enough actually. So ഈ characteristics equation കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ characteristics equation roots കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ repeated roots വരും, അല്ലെങ്കിൽ distinct roots വരും, അല്ലെങ്കിൽ complex conjugate വരും. In case എന്തായാലും like ഈ മൂന്ന് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നേ പറ്റൂ. In case if the characteristics equation the roots if it comes to be like this third repeated എന്ന് വെച്ചോ,
then the natural response അല്ലെങ്കിൽ homogeneous response അതിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. ഇൻ കേസ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, ലൈക്ക് R1 R2 അങ്ങനെ ലൈക്ക് എല്ലാം യൂണിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ n റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സീയിങ് ദിസ്, n റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഇത് n റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ഈ n റൂട്ട്സും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, ഒന്നും വേറെ വേറെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ R1 R2 R3 അങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്, then this will be the natural response. If the roots are complex conjugate, and this one will be the natural response. While doing the problem, you can understand clearly. And these equations already I have given to you, and this is the forced response. Actually, forced response has one more name called particular response. Particular response in a karyam kurichu nammal already discuss cheyittund. What we do is, it is nothing but a plug and play aanu. Okay alle ipo input nammude question il undavum, in case if it is C naught, that the forced response will be a constant actually. So in case if the input from the given question is alpha power n, then the forced response will be something like this, and so on. So ഇതിൽ 8 കേസസ് ഉണ്ട്. 8 കേസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, മോസ്റ്റ്ലി ഈ കേസസിൽ തന്നെ വരും, ഫസ്റ്റ് 5 കേസിൽ തന്നെ വരും മോസ്റ്റ്ലി. പക്ഷേ ഐ സജസ്റ്റ് യു ടു സ്റ്റഡി ആൾ ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇത് ഒരു ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഈസി അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മതി. Okay, so without wasting any time, let us move on to a problem. So we will be solving a problem. The given question is y of n plus 4 y of n minus 1 plus 4 y of n minus 2 is equal to 2 power n u of n. So this is a given system, and here they have given condition y of minus 1 is equal to 0. Rendu condition kodutittunde, y of minus 2 is equal to 1, right? Chodyam vechale we have to find natural response, forced response, of course total response. You have to find all this for the given difference equation. So first step, what we have to do, we have to write the characteristics equation. This is a polynomial equation, right? The polynomial equation is നമ്മൾ characteristics equation എഴുതണം. Characteristics equation എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? We have to make the input as 0, right? അപ്പോൾ let us write this. 1 plus 4 z power minus 1, z transform എടുത്തു. z transform ന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so z transform is useful for analyzing the difference equation. I hope you remember those. Okay, 4 into z power minus 1 plus 4 into z power minus 2 is equal to 0. So this is called as characteristics equation. Same procedure നമ്മൾ already ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഴയ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. z power minus 2 z സ്ക്വയർ ആയി അല്ലേ, ജസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഫോർ ദിസ് വൺ? റൂട്ട്സ് z is equal to -2 -2. അപ്പോൾ 3 കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. Either it will be distinct or else it will be distinct. വേറെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 കേസ്. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ? റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലേ, സെയിം തിങ് ഹാസ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ് അഗൈൻ. സോ റൂട്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ റിപ്പീറ്റഡ്. സോ റൂട്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയാൽ ആ ടേബിൾ, ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ടേബിളിൽ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ആ ടേബിൾ നോക്കുക. ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഈക്വേഷൻ ആണ്. തേർഡ് ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, r പവർ n k0 k1 into n k2 n സ്ക്വയർ. ഇത് ജനറൽ ഈക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ ഓഫ് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ what I can write here, so yn of n is equal to -2 power n. What? y -2 root ആണല്ലേ, ഇത് റൂട്ട്. -2 power n, ഇത് k0 plus k1 into n. So this is the natural response of that particular system. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല,
characteristics equation എഴുതി. എങ്ങനെയാണ് characteristics equation എഴുതി? We have equated this equation to 0. പക്ഷേ അത് എഴുതുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Z transform ആണ്. So I use Z transform to find the Z transform of the given equation. So found this characteristics equation. Then from this characteristics equation I have found the roots. റൂട്ട്സ് 3 കേസുകളുണ്ട്. ഈ കേസ് റിപ്പീറ്റഡ് കേസാണ്. റിപ്പീറ്റ് കേസ് ആയാലും പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ജനറൽ ഈക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടി. ഫൈൻ. അടുത്തത് try to find the forced response now. So what is the forced response? ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കണം. F of n ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസിന് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു, ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ടേബിൾ. ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻപുട്ട് ഏത് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I am going to write the question one more time here. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലിയോട് പോയാൽ റെക്കോർഡിംഗ് ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് I am just writing the equation for clarity purpose. Okay, so equal to 2 power n u of n. Look, idana input alle, right? 2 power n u of n. Appo what we are going to do is we are going to compare this input's structure with the given table of the forced response. Forced response ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചു. ആ ടേബിൾ കൊണ്ടുപോയി കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ let me compare it. I think second ഇതുണ്ടല്ലോ, സെക്കൻഡ് റോയിൽ, ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഈക്വേഷൻ നോക്ക്, ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൽ പോയി നോക്കണം. ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ആൽഫ പവർ n ആണ്. ഇതും സെയിം സിമിലർ ആണ്. ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? ആൽഫ പവർ n, u of n എന്ന് പറയുന്നത് 1 അല്ലേ? അതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗിവൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസിന്റെ ടേബിൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് റോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് വാച്ച് ദിസ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റബ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടാമത്തെ റോവിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ y of n ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് c into 2 power n. Okay, so this is nothing but the forced response. So what I have to do now, given equation idundallo, given nammada system undallo, adile given equation y of n plus 4 into y of n minus 1 plus 4 into y of n minus 2, idalla given equation. Ee equation il we are going to force this. Okay, appo I can rewrite this അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. y of n plus 4 into y f of n minus 1. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിന് പകരം we are forcing this response there. Okay, 4 into y of n minus 2 is equal to 2 power n. u of n is nothing but 1. Okay, now what is yf of n? yf of n output നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. It's nothing but c into 2 power n. What is 4 into yf n minus 1? ഒരു ടൈം ഡിലേഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 into c power, sorry, c into 4 into c into 2 power n minus 1. അടുത്തത് 4 into c into 2 power n minus 2. Simple അല്ലേ? Now manipulate this one. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം നോക്ക്. Finally you will be getting this one. c plus 2c plus c is equal to 1 implies c is equal to 0.25. Right? Appo what is forced response now? Forced response is nothing but 0.25. idalla equation ആ ടേബിൾ നിന്ന് കിട്ടിയത് 0.25 into 2 power n. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസും കിട്ടി, മറ്റേ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസും കിട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ സമ്മേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് and the forced response. That is nothing but
k1 plus k2 just ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഈക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. .25 ഞാൻ 1/4 എഴുതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Now I have to find these constants, actually k1 k2. How to do that? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. y -1 equal to 0, y of -2 is equal to 1. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും we are going to apply in this equation. Say this as equation 1. Apply these two conditions in the equation 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേബിളിലോട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തു. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈക്വേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻപുട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഇൻപുട്ട്, ആ ഇൻപുട്ട് എവിടെയാണ് ആ ഗിവൺ ടേബിളിൽ മാച്ച് ആവുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. wherever it matches, that particular solution I will be using, that will be used as a general equation, and then I will be manipulating that particular equation. Finally I will be finding the forced response yf of n. just previously നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ജോലി ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്, ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ വന്നു, k1 k2. അപ്പോൾ ഇത് k1 k2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്, നമ്മൾ ആൾറെഡി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. y of -1 equal to 0, y of -2 equal to 0. So by these two conditions that have been given in the question, I am going to find k1 and k2. ഇത്രയാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 15-16 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യം, ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് y of -1? y of -1 is equal to 0 is equal to this one, right? ഈക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് k1 പ്ലസ് k2 ഇൻറ്റു n അല്ലേ? അപ്പോൾ n, വാട്ട് ഈസ് n? -1. റൈറ്റ്? തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. k2 ഇൻറ്റു -1, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് -1, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. k1 പ്ലസ് k2 ഇൻറ്റു -1 ഇൻറ്റു -2 പവർ n -1 ആണല്ലേ. ദെൻ 1/4 ഇൻറ്റു 2 പവർ n എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി, ഇത് -2 പവർ -1, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബട്ട് 1/2 അല്ലേ? -1/2 ആണ് തോന്നുന്നു. -1/2 അല്ലേ? -1/2, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 is equal to -1/2 k1, പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു k2, പിന്നെ പ്ലസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് 1/8. ഇത് 1/2 ആവും അല്ലേ? 1/2 രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4ഉം 1/2ഉം 1/8. സോ ഇത് ഒരു ഈക്വേഷൻ. Say this is equation number 2. Similarly, I will be getting equation 3 when I can put y of -2 is equal to 1. This is the second condition. Now y of -2, that is equal to 1, is equal to 1/4. ഞാൻ ഫൈനൽ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. You can do it. 1/4 k1 minus 1/2 k2 plus 1/16. This is equation number 3. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വേഷൻ ആയി. Okay, so from that equation 2 and 3 I can write y of
From the two equations I can solve for k1 and k2. I can write k1 as minus 3.25, k2 ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കാം. മൈനസ് 3.5. വേറെ ഒന്നല്ല, രണ്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് k1ഉം k2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. k1 k2. Okay, so finally y of n is equal to 1/4 2 power n minus 3.25 n into minus 2 power n. Look, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ. ഇൻ കേസ് എക്സാമിൽ given condition തന്നില്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ തന്നായിരുന്നു, y of minus 1 equal to 0, y of minus 2 equal to 1. ഈ conditions, in case if they have not given you the condition, you can very well stop with the previous step. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും k1ഉം k2 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫൈനലി ലൈക്ക് വി പ്രൊസീഡഡ് ആക്ച്വലി 5 more steps ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ we can stop with this equation, y of n is equal to k1 plus k2 n minus 2 power n. Okay, so whatever I have explained there for the discrete case, that the same thing applies for the analog case as well. A characteristics equation for the analog equation can be written as equal to 0. Like given polynomial equation should be equated to 0. That is, input we have to set it to 0, so that I will be getting the characteristics equation. Then what I have to do? I have to find the roots. I have to find the roots, and finally same thing, same thing. So the roots can be of three cases. One can be real and distinct, another one can be real and repeated, another one can be complex conjugate. Lock out whatever it is. Say for example, in the given equation namakku kittiya roots real and distinct nu vecho, then the form of the natural response which I will be using is this one, and so on. I have already explained for the discrete case, same explanation here. So very similarly, the forced response or else the particular response can be found out by using this table. Idu enganeyanu kandupidikkannathu? Given question ഇൻപുട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവും. അതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ആ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് if the input is cos of say for example cos of omega t plus 90, something like that, cos of omega t plus alpha, something like that. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് സംതിങ് ഏത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വന്നാൽ then my forced response is C1 cos omega t plus C2 sin omega t and so on. Okay, മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും, ടി റാമ്പ് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് C0 plus C1 t. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സെയിം എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ സോ ഫാർ. Let us try to do a problem for the continuous case. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അനലോഗ് സിസ്റ്റംസ്. സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രോബ്ലം അല്ലേ. 2 into e power minus 2t u of t, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. y of 0 equal to 0, y dash of 0 equal to 1. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അവിടെ നമ്മൾ z ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ എസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്, ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. സോ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4s പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. s is equal to -2, -2, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ്? നോ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്ക്. ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് തേർഡ് ആണ് അല്ലേ? റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് തേർഡ് ആണ്. So I can write yf of t is equal to
k1 plus k2 into t e power minus 2t. Okay, so அடுத்தது, so force response கண்டுபிடிச்சோ. அடுத்தது what we have to do is we have to find the natural response. Natural response, how we have to finding the natural response. Natural response നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് നോക്കണം. I hope you are seeing this one. So compare this with the table 2. Table 2 ഒരെണ്ണം നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് already. അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ compare ചെയ്യണം. ഞാൻ compare ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് e power minus 2t രണ്ടാമത്തേതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ രണ്ടാമത്തേതാണ്. രണ്ടാമത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുന്ന ഈക്വേഷൻ കൂടെ ഇത് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് നൗ force response yf of t is equal to c into t square e power minus 2t, because what is the general equation? A table എടുത്ത് നോക്ക്. And നമ്മുടെ given question എന്താ? In the given, what is the next step? Same like procedure നമ്മൾ digital കേസിൽ ചെയ്തതുപോലെയാണ്. In the given question, replace y of t by yf of t. Replace y of t by yf of t. So let me write that. Yf dash of t is equal to 4 in plus 4 into y dash f of t plus 4 into yf of t is equal to 2 into e power minus 2t. U of t is equal to I am considering it as 1. So this is the given question. Say this is equation 1. So what next? So as we know, y f of t is equal to c into t square into e power minus 2t. From the table we got this, right? So what next? So we will be substituting this in the equation number 1. Substituting this in the equation number 1 will give me 4 into ct square minus 8 into ct plus 2c minus 8ct square plus 8ct value equation I by 4ct square into e power minus 2t is equal to 2 into c power minus 2t. Okay, ഇതിനെ manipulation ചെയ്യേ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേ. The value of c turned out to be 1. So therefore yf of t ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് c into t square ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് c വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ yf of t is equal to t square e power minus 2t. അപ്പോൾ രണ്ടും കിട്ടി, natural response കിട്ടി, force response കിട്ടി. We have to add it up. Y of t is equal to yn of t plus yf of t. So is equal to, I am going to continue this, just writing the values, e power minus 2t plus t square e power minus 2t. So and initial conditions കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Initial conditions questionil തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that is something, but y of 0 is equal to 0. Y of 0 equal to 0 questionil കൊടുത്താൽ I am directly writing. Okay, it's a time killing process. So you try to find it out. This y of 0 equal to 0 questionil ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് k1 equal to 0 ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ t equal to 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് k1 equal to 0. And then y dash of 0 is equal to 1 ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
I get the value of k2 is equal to 1. Therefore y of t is equal to t square e power minus 2t plus t into e power minus 2t. So this is the total response. So as you people asked, I have worked out one more time difference equation solve ചെയ്ത് differential equation solve ചെയ്ത് theory കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Thank you very much.